다 도마 상물이야다 맞아 딜리기 숨지 쉬하다 아니 아주다 니마 숨으진리야 근데지 주제 까먹듯이 더럽체 다는 신기 저번에 지임이 다지 질레쇼 내장 다들 주반 된세 리르 총매 임을 인주산에 다야 디졸레 임비냐 상월로야 저시 리슈아이 I'd like to begin by welcoming you all and saying good morning. For the past 3 days, we had the practice of the Karma Pakchi Guru Yoga, as well as the activity ritual of the long life goddess Tseringma. And that has been completed, and it has gone well. So I'd like to wish everyone Tashi Dedek. 근데 순수지 열봐 순수지 열 31st 열비 다완델 31st 열비 오늘 저거 순수지 니만 시시야 저 다들이 드리네 니만 시진리야 다기는 없지 도스 다양 모티니 슈가르도 디지레샤. And so from today, for the next 4 days, we will continue the teachings on the ornament of precious liberation. 다치 단기 가르슬라다 순수의 점도 마세베 내야 지금 나라리아다 내가 망부지에 인두산에 디균zel 되네 아니 지가 디나는다지 내가 망부지에는다 깔라카슈르 되바지 순수시야다 깔라카슈르 지비 소리도 가르스다는다 쇼베 순수시에서도상 온다 네베 소리차 직대스 마데르 차도도 쇼시라메 겨도 차도도 제가 디균젠데네 제 순수시야데 디스 카슈에다 다 수비기다 슉 망보지 다지 삼로 당과지 하는 기제 시행과지 수비 슉 망보지도 로데게 베스도 다 임비네야 다 간다야 가다 니们시진리야 언제 봐 수주 샤르 주임이 뉴스단에 는 갈라간서를 지마 타겐디 나 슈트버를 쇼이스. In addition to the teachings, I have a lot of other work that I need to do as well. And among all the things that I do, actually the most difficult is the teachings. So when I teach in the mornings, then in the evenings it's like I don't feel quite so well, not so comfortable. I haven't got much energy. And I think it's because it takes so much energy to think and to talk during the teachings. But in any case, we do have these 4 days of teachings, and so I will do what I can to continue with the ornament of precious liberation. 다들 마지도 다 타게는 마지 주셔야지 쉬어야지. 저외 처가는 의시 처다 제기 처하고 담불로 주대. 최반 비와도 딕바샤와도 개와를 지수이랑 추이 걸어고 양을 믿어서 개외 자고 델라 담부 최반 비원데 유단 최반이 시에버져 델라 유이네 운종 응수는 쇼바를 쳐봐다 응수는 미쇼바를 쳐봐니 사람 냠을 시에 응수도 교바다 뭐 유르바탄 유르게를 쳐도 대단한 도디게 람당 셈다 되면 총이 줘버쳐 상계 나오는 걸라서 응수 민버체 제 송소 최발라의 니레 라나 예베 쳐봐다 라나 메베 쳐봐다 당볼라 니디 상지기 쳐봐도 두베 쳐봐 당번에 차가 쳐봐도 두베 쳐봐 제림 버시암베 쳐봐도 당베 용수 무슨 제 휴드 좀 쳐봐도 르주 쳐봐도 륜비 쳐봐도 다 개버셔버 쳐
Drube chebana lai gu chake chemu gomba de chenju samba no dingin zine chue gwebe chebao lana mebe chebane migba de jebe chebade migba mebe chebao tela tangbone chenju gisim gomba de chigedo kebe chenju sam gomna yawasa de jebala cheban dine tangbao xie sonso migba mebe cheban dangme gi tyong gomba de chebe choyin tedara lai bulo ju ramne gi chube liule chenju debe chenju samba geba chawa kange chini medo beda tishin segomda 푀니 미쇼 상게 쳐버베 강게 강라 다다 소다는 가사마지 딘데 쳐데 푀니 데라 요새 셔토바 데 미쇼 담바 쳐버네 셰송소 싱게 다진기 돌레냐 강 두시에 참마 깨버 미지바 미게바데네 디진시바라 쳐버이노 랑도르메바데 니수메바라 주바데네 디진시바라 쳐버이노 초보다 디진시베 꾸는 어부메베 친이 인베 데는 어부 두시에 네베 쳐버 The ceremony has 3 stages: the preparation, the actual ceremony, and a conclusion. The preparation is in 6 parts: making offerings, confessing past wrongs, rejoicing in virtue, requesting the Buddhas to teach the Dharma, supplicating the Buddhas not to abandon the world, and dedicating the roots of virtue. The first, making offerings, needs to be understood in terms of both recipients and the offerings themselves. The offerings are made to the most precious refuges, since it is explained that making offerings to them creates the same merit, whether or not you are actually in their presence. Offerings are made both to those present and to those not actually present. Thus the ornament of Mahayana Sutra says, with a mind filled with faith, offer robes and so forth to the Buddhas, both in reality and with your imagination, in order to complete the 2 accumulations. As for the offerings, there are 2 types, surpassable and unsurpassable offerings. The surpassable offerings are also twofold: material offerings and the offering of realization. Material offerings comprise prostrations, praises, material goods neatly and properly set out in the right order, and also the offering of things that belong to no one in particular. These can be actual things of good quality as well as creations of the imagination and the offerings of your own body. Such offerings can be studied in detail in other works. Realization as an offering entails offering Mahamudra meditation of the deity's forms, as well as the various arrays of offerings emerging from the profound meditative absorptions of the bodhisattvas. Unsurpassable offerings are twofold: those that take place within what appears to be objective reality and those beyond objective reality. The first of these is bodhicitta meditation. As it is said, when a wise person cultivates bodhicitta, this is the highest offering he can make to the Buddhas and to their heirs. The second, offering that is beyond objective reality, refers to meditation on the absence of the self-entity, which is the supreme offering. Therefore, it said in the questions of the Devaputra's Sushtimati Sutra, were a bodhisattva desirous of enlightenment to make offerings to the Buddha, the best of all humans. Offering quantities of flowers, incense, food, and drink equal in number to the grains of sand on the banks of the river Ganges, so doing for 10 million cosmic ages, and were another such bodhisattva ought to offer his training in the teachings on no self, absence of life force, and absence of personality, along with the resulting achievement of being able to sustain clear lucidity, it would be the latter bodhisattva who made the better offering. It also says in the Lion's Roar Sutra, not to create ideas or descriptions is to make offerings to the Tathagata. To be without adopting or rejecting and to penetrate that which is non-dual is to make offerings to the Tathagata. Friends, since the very character of the body of the Tathagata is insubstantial, do not make offerings while conceiving it to be substantial. This concludes the section on making offerings. Nivan Divashawa Shena Jirgiri Damji Yi Gulon Rale, the Yi Zoe, Yunga Chen, Tedri Chen Chwale, Shen of Yin under Yin Zo Jetabe, Shetabe, Shesunso, Tiana Yi Chadana so Yomobaji, Gunyalane, Sammebangam, Tedanyangam, Migiwa Jum, Tombata Tamzilla Soba, Tamzin Yambala Soba, Rangi Cheva, the Shen Chedza, Cheval Jesu Iran, Digwa Migiwa Chade, Termazi Yi Chadana. Nyomobaji Gunalan Tabechula, Tesam Gosu Jabaya Migiwa.
대다가 지분은 동해 중앙인데 대다야 이제 정원 되자 시간 때문에 대게래는 미겨와를 동해 지신의 로탐제도 시에서 준주래게 미겨와를 동해 중 딜린 지드랑에 따라서 인생구도 다가 니니 바시 삼버리 시에서 대나 디과 탐제 샤버 차오 샤ben 당에서는 신도양에 도냥냥에 대신에 디바 체내게 친규의 치르셔나 춘용 역바지 노부 추당게 당범 진다 체는 다와 세바다 다와 셰바다 대회는 디바는 유지 맞아 버샤는 지더버야 장원을 주르셔서 실루 지더샤나 톱넘버시 이거는 샤소 대단히 최시 때문에 도래 참바 전주 선바 좀 최시다 되는 디바 체신 싹고 쓰기는 뭐 시간시는 디다디 넘버 순지 보고도 잡아다 니 보고도 잡아다 니발도 또 땡기도 시에송소 The second is confessing past wrongs. Generally speaking, good and evil depend upon the mind's motivation. Mind is the master, and body and speech are its servants. The Precious Garland says, "Since mind precedes all things, it is often said, mind is master." Hence, when the mind is motivated by a defiled state, desire, anger, and the like, people may commit the 5 heinous acts, or the 5 like them, or the 10 negative actions. They may break vows or profound commitments, or perhaps incite others to do such things. Even if they do not do these things personally, they may delight in the fact that others are perpetrating such evils. All the preceding are what is meant by the terms wrong and non-virtues. Not only those, but even dharma activities such as study, contemplation, or practice that are motivated by a mind under the sway of passion, anger, and the afflictions also become a non-virtue. Thus the Precious Garland says, "Attachment, anger, ignorance, and the actions to which they give rise are non-virtue. Non-virtue brings all the sufferings, and hence all the lower states of existence." Furthermore, in the Guide to the Way of the Bodhisattva's Way of Life, it says, "It would be right to only think all day and night in just this way. Suffering arises from non-virtues. How can I be freed from them?" This is the reason every wrong needs to be confessed. Will calling wrongs to mind actually purify them, though? Most definitely. The Great Nirvana Sutra says, "Although a wrong may have been committed, subsequent remorse will put things right, in much the same way as certain precious substances restore water's clarity, or as the moon retrieves her brilliance when emerging from the clouds. And hence it is by unburdening yourself of wrongdoings with remorse and without dissimulation that there will be purity." In what way exactly should you rid yourself of wrongdoings? By applying the 4 powers. Thus it says in the Sutra teaching the 4 qualities, Maitreya, "If a bodhisattva mahasattva have these 4 things, they will overcome evils that have been committed and established." What are these 4? They are 1. The power of thorough application of total remorse. 2. The power of thoroughly applying the remedy. 3. The power of renouncing harmful acts. And 4. The power of the support. 다들래야 다 두스만 되는 샤는 시라서 도나롭샤야 다 도랑 알아주지게 냠레시베 겁리야 는 냠레기 때 내가를 처음에 에너지 초어서다 집어자 다디 인나야 만두바지 냠레지 메리 브레스. So just reading too much is not so helpful. In any case, when we are doing the practice, all of the main points of the practice are included within gathering the accumulations and purifying our misdeeds and obscurations. There's no practice that is not included within these 2. 다 초사와 스르산에 다디 람규레 계획이 튕긴 주버차리 말에. So gathering the accumulation means that we are gathering all the favorable conditions for developing the path within our beings. 다드네 디집 정사디 람규레 계획 당 게게 세월차디 세월체비 냠레 말에.
And purifying misdeeds and obscurations means the practice that removes or eliminates all the impediments to practicing the path. 제가 딱 아주 냠내 컨트리 쉐비네야 에너지 다디 베나 천주 셈도 지 냠내 쉐비네 천주기 셈기 튕겐데 좀 아주 깨야가 튕겐 데서야 주버체 아니 천주 셈 깨야가 개겐 다 발제되게 막 쉬워차 디나로라 모두베 아니 냠내지 배위말. And so, for whatever practice we do, like for example, the practice of bodhicitta, the practice of bodhicitta entails developing and accomplishing all of the favorable conditions for developing bodhicitta, as well as pacifying and eliminating all of the impediments and obstacles to developing it. And so there is no practice of bodhicitta that is not included within these two. Then yanla dumbalaya and chosa jonggi nyamle niga changwa yimbe industan di gyunzel denede nyamle ge domdobu jichade yoras. Now, the practice of the 7 branches includes both gathering the accumulations and purifying our misdeeds and obscurations. So, for that reason, it is like a summary of all the practices. 남규가 저다 yanla dumba dens dusan ji le labushi kaduineji yanla dumba dusan 아주 다 자침부 임버르시라 아버지 하고요 말다 남규니지 yanla dumba de 가두이네 된대야르지 이마다만 된대야르지 미인자 아주 디 개침부 임바 자침부 임버지 아주 시다 신경 많아요. So normally we think that reciting doing the 7 branches is easy. We don't really understand how important it is. We recite it every day and we don't really think about it. We don't know how important, how critical it is. 다지랑기 도이나 프로듀싱 도에 나로네 지 연라 듬버사 지당기 가르쇼에 도네 총원셰 안디난 지 티버심여기 도데 손에 총원 드리샤디 요래 라버도 다 상기 페부치 상부제베 리올레 총에 연라 듬버데 연라 듬베게 다 지콩 세슈르지 임베지 문제는 게 요래. Now, generally, it is said that the practice of the 7 branches comes from the sutras. It is said in particular to come from the Mahayana Sutras. And among all of these sutras, it is from the chapter on the noble aspiration for excellent conduct of the Gandavyuha Sutra that there is the clearest presentation of the 7 branches. Kama bukundi chusumbi kambum nalolea drungjiare tadi kabdi dusane ane subugi da chunjimba surbajiresha chunjimba surbache Quran la yundesh da yusmare ina kadewaruji chwa mangbolea gawrje de dinji do chunjimba gensen sa dristu ta tingji 까마바 데 대신 열으셔죠. 다 대신 열으셔야지 수유기 롱백이 달라마. 저 수부의 마용 롱백 달래야. 다 지지요. 내리죠. 내지. 조데 까마바 정중도지당 안 공기 로마 다 조도 제주사 되는 shumre 디주 쇼세 내르지 다지 왜내들지 왜내들이야 내고르페 디주산에 되네 저주도지 주부 더부지요체 디나로래 페시 근데 디주산에 까마바기 네 춘주바 겐센래야 아다디 마란주 오네 다린들래야 대신야를 내 자침부래 주부 디베 자침부시라래
제단 딜리아 교랑기 연락 듬버지 되나 야부 맨로스 도스카나 연락 듬버스도 가르스게 됐어 고랑기 연락 듬버스도 하고 있어 말이야 연락 듬버스도 가르스어 상주에 나네 진인수다사 주와 다디 연락 듬버스도 되래 다디 진인수다사에 만드는 꼬란데 견네 야부 지 짠 차야 민도스다 그 로리 야부 주의서 말아 그 꼬라쟁가 짠 처음에 델리 뒤버든데 요 말아요 되네 찬세와 당사야 된 되나 야부 알았다 다 찬세와도 최지셔 제가 그 팀대별 루기지어래 제가 아주 남기 상주난에 상주 때 진이수단 되는데 망보지기 그냥 진이수다데 연락 듬버이메 고좀도 봐 연락 듬버사데 가르스라도 가르지나 삼르치와 이 진이수단 마치 시샤 된다데 연락 듬버이마 하고 말해 제상 아주 남기 연락 듬버사데 남기 니마다고 되는데야지래 된냥같이 좀 가지면 다데 니 가르 디네단으로 가지면 아주 싫은 고쳐 말해 And there's a story from the time of the 13th Karmapa, which is included in his collected works. Now, at that time, at Supra Monastery, there was a discipline master named Gyaltsen. He wasn't really all that educated, but a former discipline master named Gyaltsen. And he was not very educated, but he was very glib, and he liked to talk quite a bit. And he was always happy to answer various questions. So this former discipline master, Gyaltsen, one day the Karmapa went on a pilgrimage to a mountain at the base of the same valley where Tsurpu Monastery is. And this mountain is a very sacred mountain. It was the place where the third Karmapa, Rangjung Dorje, and his students spent much time practicing, and it is from this place that it is said there are 80 great Mahasiddhas who appeared there. And so this is considered a very sacred place, and there's a retreat cave of the third Karmapa, Rangjung Dorje. So the Karmapa and this ex-discipline master went there, and when they got there, the Karmapa said to the discipline master Gyaltsen, we've come to this place, it's a really sacred, important place. It'd be very good if you recited the 7-branch prayer. The 7-branch prayer he provided, what's that? I don't know what it is. And so the 13th Karmapa said to him, it's that one at the beginning of the noble aspiration for excellent conduct, the one that begins in Tibetan, Jini Suda Choch, and so forth. And so in English it's I prostrate to all the Buddhas, as many as there are in all directions, and so forth. And so he said, well, I always get mixed up in that one. I always end up going in circles in this. I don't really know it that well. Isn't there a shorter one that we can recite? And the Karmapa said, well, you can recite just the last verse of that, the one that says, whatever little merit I have gathered by prostrating, offering, and confessing, and so forth. So that's a short one. And so at any rate, this story that the discipline master couldn't recite the seventh branch prayer. And so it's like the same with us. We recite this prayer all the time, and yet we don't understand that it is the 7-branch prayer. We just don't know what it is that we're reciting. We don't understand the meaning of the prayers that we're making these 7 branches of offering. And so the point here is that the 7 branches are something we recite every day, and yet we do not really know or understand how critical it is and the way it really is. yanla dungyebe nan tangbu ni de rimju da sansing ki chaba yin so da rimju sidu zan nga zu da ji shebji shya lo de rimju swa rimju nga zu rimju da kendo ni norche da din sang ji bena min ru ji
네반르 차 텔레야 샤텐 림주 가라고도 쓰거봐 오늘 전에 지나 림주다 겐도니 노르네 노르 송도아데 겐도사다고 고랑리아 강에 디바 도야 강에 디세야 제도 어느 저한테야 될 겐도서 다 림주사데 에너지 아나조다 지 샤사를 체비는 쳄지슈야 안들베지 서비스 차 들리지리아 림주스도와 제자이나 디디스 등산 노르지 들리지가 스타트도나 차세와데 림주 쳐바체 상승게 룽아 도나 림주스도잖아 룽아 쳐바체 되네 셔범비아데 상승게 쳐바르체 되네 치망아보데 주베 쳐바인스다 최배왕도 쳐베입니다 드리스 So the 7 branches, the first 2 of these are offering service and then making material offerings. So offering service means that we make services. Now these days, sometimes, particularly in Tibetan, we get this confused with removing obstacles or services or rituals to remove obstacles. It's like we think that when someone is ill and we need to do a service for them. We think that doing some ritual to remove obstacles is that service. But that's not actually what we mean by service here. That is the removal of obstacles. What we mean by service is basically that we offer gifts of service with body and speech. And so we often confuse this in Tibetan. In any case, in the 7 branches, the first is prostration, which is service. It is service with our body and speech. This is a type of offering. The second is material offerings. And so these 2 are offerings. And then the next 5 branches of the 7 are all offerings of practice. And so in this way, all 7 branches are types of offerings. And number the dubi mean 10 number she nan do every yana dubatia duna so savada jiba jonada gewa beada miseber chavas de she nan do your reson that it so savasa de karasana cha savada choban beada guishin so an de ba shi de so savaje that ne shaba de jibjonche 제수 이랑와 차데 개와 빼와체 다드네 응와데 미세버 체바스 이제 가르 미세버 체바 다진 제바메버 체바 다 디실은 누구였어. If we want to sort of summarize them even more, actually all 7 branches can be included within 4. These are gathering the accumulations, purifying obscurations, increasing our virtue, and making it inexhaustible. So gathering the accumulations means the prostrations, the offerings, and the request to the Buddha to turn the wheel of Dharma, and the requests to turn the wheel of the Dharma and not pass into nirvana. Confession is purification of misdeeds. Rejoicing is increasing our virtue. And dedication is making it inexhaustible. In other words, making it so that our virtues will never run out. 대다게 신도 뒤베입니다. 디버샤와데 집중체 신다 참을로 소사 제아르비다 곱셰게 앞다는 리지레이션. And if we want to look at it even in a more condensed way, then the confession of misdeeds is purification of misdeeds and obscurations, and all the remaining branches are gathering the accumulation of merit. And so that's a very sort of short way of looking at it. 지당기 연라 듬부 제질라야. 되는 초상화의 지바장 니가 지 가르쳐 니가 가르쳐 Actually, with each of the branches of each of the 7 branches, there is a way to practice it so that both the gathering accumulations and the purification of misdeeds and obscurations is complete within each branch.
초사베 차상와는 초사베 냠레 청주디 아주 상메 하고 대르시 다들에 지바장 냠레 청주디 가르사나 다 차차와디 뉴모베 냠볼이야 뉴모방 아예기 냠볼이야 로시시 진짜가 토네 양 가르에 냠레 지나요 이메 For example, with prostrations, we all understand how practicing this is a way to practice gathering accumulations. The way that doing prostrations fulfills a practice of purifying misdeeds and obscurations is that prostrations are an antidote for the afflictions. Prostrations are an antidote for the affliction of pride. And so there is a way to practice it as the antidote for pride. 다데 아란도 삼로 스tam입니다. 담 아란스에기 따지 베나 미망고지 알데 미망고지 원조 무시 땅네 다간다 참붐 이제 제 주셔요래 땅 아주 참 붐지 체네 아주기데 차체네 아란스에기 아게데 총르선도다 야나 참 범지 체도 아제처럼 봐. 이 참 범지 체인 사르지. 이지기 다양 아제르 제스로 제사 안에 아제처치도 다땡았다. So when I think about this, there are many of us who have done the 400,000 preliminaries. This means that we've done 100,000 prostrations. And when we've done these 100,000 prostrations, has our pride decreased or has our pride increased? For example, we might think to ourselves, oh, I've done 100,000 prostrations, and it's possible that we get prideful about this. So I think it's important to look to see whether or not our pride has increased. 셴레 캐드 쇠베 로드스 디지 고어바 제자다 디 차차던 게다 차 차차차의 가르치는 차스요 아주 안베 루고 상으로 구구지제 가르쳐 내가 살파고 해주는 가르쳤잖아 다지 수수익이 딱 간다 차체세의 유디 다 간지지 디기 다지 연대당 디기 에너지 가서 다지 표준소바로 가르게 비면 대량아 수산배 이두지 초치 오늘 내가 다 간다 지 세왕면도 초바선한다로 다가나지 딜이야 오늘 전이지 규백로 이렇게 계시 근데가 토네 안 가다지 수수익이 다 간다 루기 토셔르디 고인자 고도 마산 고디 안 버리보디게 다 간다 루기 마셔르디 딱 강보 인자 델이야 또비 취르치 다 간다 수수익 델이야베 가서르다 야세 야타마 델이야지 그바이여다 다가나 신기 공다 연델이야 다 제수 이랑와 여러분 순제 두 차례 So, pride is not just a question of being full of yourself, full of your own qualities. It's also the question of ignoring others. So how is it that prostrations are an antidote for this? Well, what is it that we do when we prostrate? When we prostrate, we move our body. We move our body so as to touch the 5 points onto the ground. And the reason we do this is that when we prostrate, we think about the person to whom we are prostrating. We think about their qualities. We think about their excellence. And thinking about this, it just captivates our mind. It enraptures us. And so then it just enraptures our mind. And so then with a feeling of great respect, we then touch the highest point of our body, which is our head. We bring it down to touch the ground. We bring this highest point of our body down to the lowest point of the recipient of the prostration, the lowest part of their body, which is their feet, and we imagine as if we are touching it to their feet. And so what this represents is that we have 100% respect
and 100% for that other person, and we rejoice 100% in their qualities. 제사 차사사 더가지 수부 구역이야지 지볼이야 차사와서 지지 문제는 들어왔다. 다 차사사 된다로디 간다지 수수셈이야 되지. 차사사 그거 천재라고 지다. 버르벌이야 그거 천재라고 지다. 답에 답되지 시에 버르벌 90 천재라고 지다. 아니 버르벌이야 다 간다지 가서 수수에게 나다지 채통 채버리지. 근데 수제르지. 근데 지금 봐. 근데 인도산에 대대야 셈기 손나다 제가 자리도. 다시 수부 구역에 집을 팽겨 말해. 다시 셈기 손나다 제가 지. 근데 저 과대 계속 자리도. So in that respect, is it proper to just think of prostration as moving our body? It's not. Prostration, the meaning of prostration is that we have respect in our mind. We have respect for someone else. And if we put it in a simple way, it's like being respectful. It's like we are considering someone else highly. We are regarding them highly. So we have to have that feeling in our mind. It's not just a question of moving our body. We have to have that feeling within our mind. 제상 남준 차례 넘버 숨셔 야와치도서 류기 창아가 차 이기 차스 차례 야와 숨셔. And so for this reason, we often say that there are three different types of prostrations. There are prostrations with the body, prostrations with speech, and prostration with mind. Three different types. 다 류기 차사데 아주 삼에 다시 하고 가라. 다 류기 차사데 남준지 아주 삼에 지 차지 세대 오르다. 다 데라 데스 지기야 가서다. 근데 this 어디 아주 변에 비규 난데다. 개규 난데 디주 차스도산 야랑 야마 비모주 가사마 살 가서 비모주 야랑 드지고 봐. 이나디 야갈로스 대야마스. 엄마 갸나기 로자와든데 엄마 뒤집 개변하고 갸나 로자와든데 갸갈 용주산 딱 고수 갸갈 급디주산 갸갈 상기 때문에 열어봐 디주산 딱 고수 차 세단 갸나 루브 차데 세인스로 봐 차세주산 고수 상마 개모션으로 알아서 고수 급디주산에 갸갈 차 세단데 부모님 아주 다가라는 마 구글 렌스 차를 지거라다 근데지 마다베 양 비모주 야랑마 비모주 근데 세저로 당아주 사면 근데지 요 말았어 그래서 구조 개모션으로 됐어 와 제가 다지 차 양지 세단을 데스 만다요 그러다 지 양디스 알아주 비규 난데 나로래 양지 추규 소소소 데스 만다를 지도 데데지 그 유차 세단 기루 차 세단 가래 사계 차 세단 님의 차 세단 직직 데스 만다를 지도 와 네, 드린주산에 따뜻해서 곧 류이 남주를 되나 데스 면다로 주고 다 너나 류기 차사다 아주 삼이 규여 버리세. Now, I think we all know what the manner of prostrating with the body is. We all do a lot of prostrations. Actually, there are different ways of prostrating. There's the Tibetan Chinese way of prostrating, where you stand up and then you kneel down and touch your head to the ground, and then stand all the way back up and then kneel back down. And so that's the Tibetan and Chinese way of prostrating. But actually, this is not the Indian way of prostrating. In the 8th century, there were great Chinese translators who went to India, where the teachings of the Buddha were still flourishing. And when they got to India, and prostrated, then everyone in India laughed at them because of the way they prostrated. In India, the way they prostrated at that time is that everyone kneeled, and then while kneeling, they would bow forward and touch their head to the ground. And it's not like they got up and then kneeled back down, touched their head, and get all the way back up. And so when the Chinese translators did this, then all the Indians laughed at them. In any case, there are many different ways that people prostrate.
Even in Tibet, we see that there are variations in between the different lineages and how they prostrate. So there's the Kagyu way of prostrating, the Geluk way of prostrating, the Sakya and the Nyingma ways of prostrations. There are these little slight variations in it. But at any rate, these are all physical expressions that we do, and I think that we all have experience with them. 다 나가 차차서 가르랬잖아. 나가 거는지 나 그배 거네. 에너지 생기 연된 지어봐. 현럽에对样 줘봐. 다 인지 미지 루지 랭과스 개요 말봐다.对别样 루지 랭과스 개요 말다. 생기 연된 지어 현럽에 다 생기 지 상보당 에너지 리베차 되게 지 맞줘야로. 다 들려야 버지. 나가 거네. 차차서 되는. Now, prostrating with our speech means that we show respect with our speech. This means that we praise others' qualities. We sing their praises. Now, when we say sing their praises, this doesn't mean that you necessarily have to sing with a lovely melody. It means that you describe their qualities. You speak of other people's qualities. You declare their positive or their excellent qualities. And so that is prostration with speech. 다 이기 차차서데 가라서는 다 이기 다지 버를 다지 차서서 유들이야 그거지 지 대바다 그거 되는지야 나들이야 이기 차서서. Now, prostration with mind means that in our minds we feel respect for the person to whom we are prostrating. We feel faith and respect for them. 다 창어마지 오늘은 차 배천된 춘퇴연도지 오늘 전에게 야구지 채거나 이기 당부 이기 그거과도 개좀 쉽지 않아요. Now, if we're going to have a real prostration, an authentic, genuine prostration, then first of all, it's important that we have that respect in our minds. 시에마도 아주 남 유차해야 돼. 남루스를 차셔 봐. 다들 아주 되지. 제수여비 남루스 제제바 차셔 마도 세블레시라시라 좋아스게 메와. 아주 다 단도 아주 선저 공부하시려야 그러나 진주요아래 인지민지 차세고예스 갑디디 초마서 거는 차세고예스 다들 진주 쇠셔도 다들 제수는 아주 제수서로다 수술을 시라 전도요 말 좋아하시라요 말이나 맞제란 제래요 다들 진짜지 대 좋아하시라요 맞다. So if we don't have that feeling, then it's just like a tradition or a custom. It's just something that we do. We don't have much feeling in our minds for it. Sometimes in some monasteries, there's like a rule that you must prostrate. Before you do the pujas, you must go in and prostrate. And so even if you have no real wish to prostrate, you just have to do it. And so you prostrate because you have to. But there's no real feeling for it in your mind. 남루스의 코네 젠다르체 소소려야 게려야 천하로 시작해야지. 니루균스 시작하면 남루스 코네 젠다젠데 좋게. 아주디 출루사들 년가로 대도와. 다 남루스 시작한다 디제 드라마도 소소 미세 천하로 시켜요. 다들 아주 출루 이제 당에서 년가 사셔를 지니 이르시죠. And so if we just do this out of custom and out of tradition without any feeling for it, then there's really no point to it. Actually, I think just doing this out of tradition because it's our religion is actually a big danger. If we just prostrate and do it out of tradition because it's a custom without any real feeling or real interest in doing that this is the biggest danger that we face. 제가 딱 아주 수수지 삼을스타는 봐. 아주지 아주 망보지 배낭 원로 무시야. 참 몸들의 체력을 망고요래. 딱 아주 삼을 안 고스탄. 남중 아주 가르쳐야 돼. 미신다라 미신다가 연된 죄대도 미신다가 균 죄대도. 봐. 미신다가 균경가 세대에나 다디 나가 차세와지 차도 무슨 미신다 균경가 죄대나 나가 창세를 이렇게 야버쳐고 말아. 다 근데 미신다려야지 버리버려야 딱 간다지
yuandengi chane teni tela daji kubadan ane jesu yirangwa rupi tindaji mayawa cheche aji ngaje chero chen chukyo na dati ngazu chaade takdara deyo bakta chezang dan dora ngazu cha chaade dona ji simgyu yuwe tawsu rwaji ji ngaje gi nyamboro roto baruji tindaji chungwa yimina ane shine ji 오늘 전에 다지 최수에서 들어가는 거지 저래 마도 들어가서 그게 대줍주에 자세야 되나 다디 시라샤 여기 가서다 저기 류제를 질 팽이에나 마도 류종으로 질 팽이에나 마도 생각하고 디상 디 차데 류제 십지래도다 류종 약고 십지래도 캡라십등 야나도 캡라십등 다 드는 유산다 차게 요가를 차지 차데 요가를 차지 줍시고 다 이미네 아주지 연라 듄기 냠네 체에 그 차데 루부 정다를 체네 드니지 지보 말해 루부 정다지 테데 되게 이기로 봐다 이는 아주 미주고 때 말해 아다 미주고 다나 수수 셈리야 요아 태아지다 남 귤이겨 스두산다 베네 겁들이 가자 전주쌤 계약 초가 저래 초가 이미 뉴스 급 드르지 차샤빈 전주쌤 계약 제도 편도에 되지 고르마다 더가서 봐서 그게 직 정다 제대 수부배 타고서 해야 되게 평가 말아 맞춰서 뒤집는데 안 되게 오마시하고 이렇게 좀 있어. So what do we, normally we think, we may think, oh, I've done the 400,000 preliminaries, I've done the 100,000 prostrations. But what have we actually done? What is it that you usually do? Do we usually declare the qualities of other people, or do we declare their faults? If we're only speaking about the faults of other people, then we aren't actually prostrating with our speech. We're always criticizing people, then our prostrations will not actually be prostrations of speech. And when we prostrate, it's not like we that we focus on the qualities of the person to whom we're prostrating and then feel respect and rejoice in those. Instead, we prostrate and our pride gets stronger and stronger, and so that's not really a prostration either. But prostration needs to be something that can actually affect our mind stream, that can move our mind stream. It needs to be something that will become an antidote for pride. And if it does, then our Dharma practice is really becoming Dharma practice. Otherwise, if it's just, if we're prostrating without that certainty, without that doubt, then it's not that beneficial. It's like exercise. It's just a way to get fit or exercise. It's nothing more than that. Actually, these days, a lot of people are publicizing how good exercise prostrations are, especially in China. But there's a danger that we're just going to end up having the prostration yoga. So, in any case, if we want to have the practice of the prostration that is one of the 7 branches, then it's not just a way of moving our body, not just a way of getting fit. Of course, it does this. It does have this benefit, but the aim of it is to change our mind stream. The aim is to develop the path within our being, to become able to develop bodhicitta. It is a preparation for developing bodhicitta, and so it needs to be able to help us develop bodhicitta. Just merely doing it in order to become healthy and fit is not much benefit, and it's important that we keep this in mind. 차사 루이 차점도 마세바 다들라 나를 보내네야 엔지 kübeki 나 시알로 kübeki 넘규 첨버 차여야 돼봐 다는 신기 이기 관이야 나 조조다 이제 가르산 야가르게
차사 야가게라 남았어 그래 남았어 그다디 ene kuba la juares 제자 디규zen 데네타 누가 이순이 번도나 kübegi 누가 이순이 번다 kuba 그다 kübe서다 또 됐으면 되고 용리지 그렇죠 And so, as I was saying before, we prostrate with our with our body, speech, and mind. And so, in this way, there are these different types of prostrations, these different kinds of prostrations, with the body, speech, and mind. And so, the reason we talk about prostrating with our body, speech, and mind is that a prostration shouldn't just be physical. It shouldn't just be with our body. We also need to show respect with our speech. By way of our speech, we need to give an expression of respect for others. And likewise with our mind. Actually, it is our mind that is the principle, the most important. And the reason for this is that the word for prostration in Sanskrit is namaha. And the meaning of the word namaha is primarily a meaning of respect. And so for that reason, a prostration is a way of showing respect with our body, speech, and mind. But primarily it is connected with our minds. 제단다 차사드 남 유응하라지 니마 딱바르시 남 니마 딱바르 제대하기 다 냠레를 비차디 니마 딱바르 제대하 다 니마 딱바르 제대하디 에너지 냠렌디 오늘 저녁에 가수에 취도 튠버를 쳐나 야보러 봐 다들 오늘 저녁에지 냠렌디 된데 덴버도 쳐나 야보러 시에만 니마 딱바르 대체해야 되나 다 초란도 시다 취수 다 들려주제 인주사 디규전 때네 다 수수님마 다와 최대 아니냐면데 쉬는 튠버도죠 아직 다바르다 오늘 쉬는 신기 다 예라 듬보 르르 다지 녀몽바 다 가서 예라 듬여 인주사는 디 녀몽바 듬기 녀볼래 안 주지 베라 차세 차등 아제기 녀보 로요아래 되는 제수 이란라서 제수 이란데 차도가 녀볼라 라 추이 콜로고 그어디 그래서 디모 녀보 조메로 드지도 드세. So prostrations are something we do all the time. We do the prostrations every day. Since there's something that we do every day, then it's good for us to do it in a way that is proper, that really fits with the Dharma. If we do that, then the practice will be meaningful. Otherwise, it's just a waste. There's no point to it. So since it's a practice that we do every day, it's important that we practice them properly. It's this way with all 7 of the branches. Each of the 7 branches is an antidote for an affliction. So the 7 branches are antidotes for 7 different afflictions. So it's like the prostrations are the antidote for pride. Rejoicing is an antidote for envy. Requesting the Buddhas to turn the wheel of the Dharma is an antidote for delusion, and so forth. pendoshtayu samarasasarashtu da pena da dinan bezun jeni de shuimina pena jesu iran ro chashawimina da jesu iran de da de sangye ne su simjeng ga par da gewa thamjela jesu iran wa chaji to simare. Now, I won't go into it in too much detail. I don't think there's much point or much benefit to being too detailed about this, but to discuss a few as like examples with rejoicing. We need to rejoice in all of the merit of all the Buddhas and all sentient beings. 아바르도 달 라마 고문는기 가 송ल्या 그래서 팅상 아니 다지 님망아도 왔으나라도 뒤님을 비차디야베 제가 심전려야지 계획 삼박계야기 튕긴 용시 개개 마을 드리지 규주지메 인주산 드제의 규주리야 심전지리야
개회 삼바 나지마도 마게베 이미냐 대랑 아주 삼이지 대량 원에지 최고조를 무슨 두시 샤네 안 대려야베 지가서에 제수 일한다 가와공 그래서 It's like it's said in the teachings of the great masters of the past. Now, this is the age of the five degenerations, or degenerate age. And so, for that reason, for sentient beings to develop a virtuous thought in their mind, there are very few of the favorable conditions for this. There are many different obstacles and impediments to this. So for this reason, if a single sentient being has a virtuous thought, then we should think of this as being the jewel of the Dharma and rejoice and delight in it. 어디 개심을 차리어야다. 안다야 가르쳐다. 딱 가르쳐라. 아주 최군조 아주 깜짝 세회 걸려야 상계급수 최력급수 채웠어 아주 깜짝 세회 걸도 시가래 다 미지기 길이야 오늘 저녁에 계획 삼바로 나 지금마다 매비네 다 때문에 최군조 선바로디 오늘 저 선바선한다도 다지 차분로디 자리하래 제자들이 유산 될래야 아주 오늘 저녁에 다지 제수이란다 가와 지지 가서 지기 귤이야 텐더도 지 최군조배 차바사바선한다도 다지 선보선한다 지지 예베디 오늘지 가와게 예베지 에너지 대박게 예베지 자리하래 니 유산 디규제되네 아주 진지지기 나가다 삼 동시에 그렇지 칸에지 최를 교수쳐 랍 다이미랑 아주 라렌 따가 걸려야 에너지 미신달이야 된제게 다가지 계획 삼바를 충분히 아주 미세겠다 소소라이 계획 삼바가 나지되면 현기 계획 삼바 나지 계획 될래야 아주 제수이랑 미부 드리제 뉴스나 아주 계획 자와 체 아는 자지 가수에 갈라하부지 같이 샤디도 오삼으로 지금 뉴스나 디균센데네 엔지빈지 다가다 저기 제수이랑 드리제다 심지 수르지 다지 계획 삼바 나지지 계란도 다 계획 삼바 다는 지 계획 차와 나지마도 마셔비네 대량 아주지 제 당무스 고란소를 패도체 모두 의미냐 아니 지 심기 띵네 다 들려야지 가와고야다 아니 제수이랑 피하디 계신부를 차디가 알아서 So this is really important. We usually think of the Dharma, the jewel of the Dharma. We think of we go for refuge to the Dharma that was taught by the Buddha. But actually, if there's a single person who has a single virtuous thought, then that's a real living jewel of the Dharma. It's still warm, it's fresh. And so we really need to rejoice in and delight in that living and fresh jewel of the Dharma that we find in one person. When we see such a jewel of the Dharma, we should be happy about it. We should feel joy in it. And if we do not do this, and instead we say orally, we say with our mouths, "Oh, I'm going for refuge," and yet in the actual practice, we forget about going for refuge. We do not even appreciate the virtues that other people have. We ourselves lack any virtues in our own beings, and if there's someone else who has even just a single virtuous thought, or he even does a single small virtuous act, if we do not rejoice in that, then it's like we have severed our own virtue, and it's very difficult for us. So therefore, we need to rejoice. So whenever there's any other sentient being who has just a single virtuous thought, or who does just a single virtuous act, even if it is not directly beneficial for them, we need to delight in this. We need to rejoice in it. It is very important to do so. 다는 생기 최유 홀로고 그 소환되라 다대지 디모가 녀버르지 어제 샤쇼이 길에 삼장도 가르사나 상계 최유 홀로고 지금 랑도르 람데르 나미 유산 텔레데네지 아주 지 미셰바다 지 몽베
That's what I say. And that kind of land of Cheshire, Cherry use that. That did the moving numbers, that much of skin. Likewise, supplicating the Buddha to turn the wheel of Dharma is an antidote for delusion. And the reason for this is that when the Buddha turns the wheel of the Dharma, we haven't known what we should do and what we should not do. We have the ignorant delusion of not knowing. So because the Buddha turns the wheel of Dharma, then we learn what it is that we should do and shouldn't do. And in this way, it becomes the antidote for our delusions. 다 이내 추기 콜로고 소안 데베사데 추기 콜로고 알베 소안 데베시바 좀시게 미벤바 다티 냠솔레 셰바데 게좀슈 차리고 어디에는 추기 콜로고로치 단는 유지가는데 상계기 그냥 아주 커진샤 근규르디 근규르 가샤 제가 아주 다 슈다로 단지들 체 디두산에 라가 총소 당연히 막 가샤만 돼야 칼레시도 가르쳐 망고시도 쇼장 망고시지 제가 드린 주잖아요 당에 라인다 상계 데베 도 망고 데스도 다 취이 걸로 마고로 지시고 살았어 마다 주지 만대용 거라도 보면 동해야 가르쳐한테 만대용 제가 가다지 상계 다 가다지 숭성을 다지 상계 숭 망보지 아래 다는 신기 에너지 가게 개원은 숭 망보시지 안돼 아래 다 이내야 아주지 다 된대지 망보지 예버지 제 되게들랑 아주 미세 로정다 냠네 시라라 지요라 다 이미네 지 취지 홀로 고로치 아지 상계 취지 홀로 가르쳐다지 마고르네 아주 갈래시 체되네 소치 다 된대지 와디와디 이미네야 다 조조지 상계 취지 홀로 고르냐 아주 지 냠네는데 로정의 냠내는 시다 제도면인사 다디 취콜로 권는 펜도시다 메딩 거지 아 네미 유산에 다 취콜로 소원 데버스 비상 오늘네데 지 취콜로 담보 고알 소원 데브게 균zen다 다든지 취콜로 고알이야지 권는 된지 냠내 치아가 데버더지 되냐 쉬지야지 니지가 토하네 취콜로 소원 데버치 tia nyamso lemba ti nalola karin du yorasana ta ti nyamso lemba suzu gyuliya ane ji gyuda jarchi ane langlen taya tisu saman du yorba mato dagaasi ti sowaasi tab nansadu ta yushana ta ti dinda marwa ta ti hindustana ta ti yabuji nyamlen chenshibi chungmena shine tene ji ti mogu nyamun raruchi yondi yorasamtu But when we supplicate the Buddha to turn the wheel of Dharma, it shouldn't just be words. We shouldn't just be asking the Buddha to turn the wheel of the Dharma. We need to we need to know how to practice it. When we say supplicating supplicating to turn the Buddha to turn the wheel of the Dharma, actually we've already got a lot. The other day we were proofreading an index of the Kanjur. And as we were reading it, I remarked that it's really difficult to actually recite the entire, to read the entire contents of the Kanjur. There are just too many titles. The Buddha taught so many different sutras. And it's almost like we should say, please don't teach any more sutras. We can't even read all the ones that we have. Just reading the titles is more than we can do. So there are many different teachings that the Buddha has already given us. There are many different teachings that the masters of India and Tibet have already given to us, but there's so many of them that we aren't able to practice them all. We aren't able to study them all. And yet we still say, please turn the wheel of the Dharma. We supplicate the Buddha. And yet if the Buddha turns the wheel of the Dharma, maybe it'd be better if the Buddha didn't turn the wheel of the Dharma again. Actually, even if the Buddha turns the wheel of the Dharma, if we do not have the practice, if we are not able to do the mind training and practice ourselves, then even if the Buddha turns the wheel of the Dharma, it will not benefit us much. So when we say we supplicate the Buddha to turn the wheel of the Dharma, then we need to understand the reasons for needing the Dharma. We need to have the desire to
practice the Dharma. We need to have the passion to be able to, the passion for the Dharma. And if we have that, then we can put it into practice. And so, actually, if we have that, what the practice of supplicating the Buddha, the Dharma, needs to include is also the practice of it. It needs to include us incorporating the Dharma into our beings and actually practicing it. And if we do that, then supplicating the Buddha to turn the wheel of the Dharma will be beneficial. Otherwise, if we supplicate the Buddha to turn the wheel of the Dharma, and the Buddha gives us the Dharma, and then we just toss it away, there's no benefit to that. It's only when we begin to practice it that it will actually become the antidote for delusion. 다도나 간다량 가수에 야라 등이 냠래 데이터도 본슈는 신게 가다지 다 초사 집장기 냠랭게 dom주지 다 냠랭게 상물로 초지도 dom샤버지 딘디지기 다 가다 내가 상문 뒤에 딘디샤디 아래 제가 된 유산에 다데 냠랭 딘디지 다 내가 상문디 디난 뒤에 인두산에 에너지 냠랭 지 제대로 로라 샤데보 지 수수 제도 있는 저 로라 샤데보 딘디지 샤디 아래. And so to summarize, as I mentioned before, these 7 branches contain all of the practices of gathering the accumulations of merit and purifying the obscurations. It contains all the major points. And it's also, because it contains all the major points, then it is a simple and easy practice that is easy to keep in mind. 다데 저 냠네 당기 권슈는 신기 지 당아주 야나 등이 냠네 체면 걸이야 당 오늘 되는지 차나 예가 됐으면 나사 예가 됐지 되지가 봐지 냠네를 체지 저 디셈 초아를 예버지 되지 냠네 체지 마다지 셈이야 다가도 초나 예가 되지 냠네 제과데 계속 자리 얼마 다시 야나 좀 봐봐 되샤바 잠시다 and what numjuruji ndabazamsigin to your mares to shine. And so, as I mentioned before, we need to, when we practice these 7 branches, it's like we need to practice them as if there's, with feeling, as if there's, like we're ill people who need to get over it. We need to have that feeling in the mind. If we practice it with that feeling in the mind, it'll be beneficial. Otherwise, if we just merely recite the 7 branches and make a physical show of it, there's really not much benefit to that. 다 디거샤베 과다다 선이지 시야는 들면서 손다 지단 디거샤베 과다 망보시야도 마시디 타게 나노 망보시 소샤 제자 대단 제체 타게 나노 망보시 소여비 인두산에 디고 대시야나 아무만도 선도스 정도 제자 선이 쉬셔샤이. So the next topic is the confession of misdeeds, and I think we will speak about this tomorrow. There's a lot to say about this. Actually, there's quite a bit in the ornament of precious liberation, and so in connection with that, we will speak about this tomorrow. Now, I also have a few things I'd like to say about the Winter Dharma gathering. Now, over the past few days, we held the puja of Tseringma, and as I mentioned before, the main reason for holding this was for the long life of His Holiness the Dalai Lama, and I think that the puja went very well.
다다다 세마로 진부진부 지 가시 여러분지 다 종산에다 따지 람네 데데스케면 다데 60 다 간다르 제네 땅에 나와르 조디 가르슈아이 슈비나 아니 다지 주무스에 다리 다 가르슈아지 지 데스 쳔비에다 착시에로 제 근데게 다 간다라 좀주 이제 초보다 좀주 이제 초보 팅 당부를 버샤대요래 다지 되게 양수 때 미세 당원에 지금 마음발이야 되지 아주 좀주 저봐 개바 된저기 차례는 체비네 양수 지다 제투사를 써서로지 다 들으시기 다지 다 보바게요 그럼 제샤. Now, the main thing is that, like, this is the first time that that you nuns have done this practice according to the traditions and the practices of the great monastic seats, and I think that in the future you will be able to continue to do these great offering practices, and I have the confidence that you will be able to do these practices. 지리만 가정만 건도 주변은 신이래. 에너지 주규기 투모마이베 지준 밀레게다 주규기에다 투모마이베 소마로도 차대요래. 아니 지준 니기시네. 딱 간다. 나이 때마디 미나네 위버되마. 아 위버되마 스스로 답으로 무시. 아 답으로 무시다. 아니 미만이기 나는 지리민 짐버도스 드르제제다 간나미 인두스탄다 간다 주규기지 다 수마세나다도 규번진게서나 다 투모임으로도 차디어래 아다 직대지다. So Tserengma is said to be one of the particular protectors or particular holders of the lineage of the practice lineage of Milarepa. This is Milarepa himself said. He said, the main human upholder of my lineage is the teacher from U, which means Gampopa. The main non-human holder is Tserengma. And so, since Milarepa said this, we can say that Tserengma is the special guardian or a special holder of the practice lineage. And 다나시 가산디 세리마 추베돌이야다가 말람루티 갸르 조직디에다 간다 주메 데디솔이야 다 마옴발이야 다 주메 데디솔 다신 게버 다게르 충분히나 갑디 주산에다 주메 데디솔 고팅에노 우팅게 서머로 다 늦지기 지 기부 담바로 다 늦지 바지 마음발로 고래 라바르도 지다다 아주 배 간식이 좀이야 지 분명히 때라가 개발된 주변이야 근데 망부 중원에 망부 중벌에 돼 다 망부 중벌에 돼 맨날 다대 뒤줄이야 안데 데스지 가르에 망발이야가 지 템바 사기야로 중벌이미나 아니 진짜다 지 지르다 분명히 된다 분명히 된래야 다 간다 지 가르다지 기준 상품 좀배 다지 기부 담아 이제 해체 근데 내가 돈에 아니지 내가 지금 배송 해야돼 아니지 지를 심제 아니 양도수지 주면 되는 소리야 다 개심을 차려야 알아 제가 디규센데 다 되지 다 얘기 자와스는 장도 디 melам 디지 한바차라에서 디잖아 다지 지링마데 지링 챙아 유디산 지링 챙아를 넘주지리 아니 봐다 넘주지리 다 패고서랬다 아무발이야다지 에네 그러다지 템바진요 아직인 주메 데르솔이야 템바진요 비좀 차려 이 패고서랬어 다 되지 말아도 제비 아들이 직잖아 아다지 말람데 루야게 라와도 용시게 단도 내 제제 간다 너나 가수에 가상마 쉬는 신기 주메기 데드솔이야 한다가다 스리마디
loda varish di tsare de tun ya ma ros nga la ba do ne da da lo yang zhuo qia qi yang zhuo di chung yo ma re da di yang zhuo de sa na chen zhu me do han de ya de ji lo ji ya tsare de tun na ani ya wu se re sam de chen du So yesterday, as we were doing the puja of Tseringma, the aspiration I made is that by doing this, that the community of nuns may thrive and flourish. That in the future there may be great beings who appear to lead the community of nuns. Now in Tibet, of course, we've had a great many great scholars and masters who have appeared in a female body. But these days, we don't really know so much about them. But in the future, that it may be that this may flourish and spread. In the future, we need to have many women who, on the support of a female body, become great scholars, very venerable and good, and then are able to uphold and propagate the teachings of the nuns community. And so I think that this is important for sentient beings in general, and in particular, it's important for the nuns community. And so my hope, or my aspiration, perhaps I'm being too bold in my aspiration, I don't know, but my aspiration is that each of the five, Tseringma and her sisters, that each of them can send an emanation. All five. Yeah. So that Tseringma and her five sisters, or Tseringma and her four sisters, a total of five, that each of them will be able to send an emanation who will uphold the teachings of the nuns community. So that's the aspiration that I made yesterday. Maybe I was being too bold, but maybe there's a hope that this will happen. In any case, yesterday we held the puja, and as I've mentioned before, I think that if the communities of nuns, the nuns communities, can hold the puja of Tseringma every year, then it will be very good. But there was the plan to do the wealth gathering puja this year. It didn't work out, but next year we will do it. In any case, I think that it is important for the communities of nuns to do this puja once every year. 지주 밀레레 외게다 템바 데 에너지 미지다다 미마인지냐 템바 투스테야레 다데 템바 딜루데 다자가 템바 투시쟁게 다 자바다 튜머를 지베지랴 우지도 쇼에 가라사나다 다자가 템바 투시쟁게 다 템바 때야기 공바셰 유산 다 마음발해야지 템바디 마지 대외 공부시 유산에 다 밀 때는 가서래다 민 팔 때는 가서래 이제 공부시 유산에 아니 미디 아니 채통체 채통동이 비 유산에 때문에 유린도 내고 유산에 미디 미지 동동마다 내자 때문에 유린도 내야라 이제 알아하고 있어요. 다 하지 채링이 알아. 제가 할 때문에 때는 가지 용서 공부 하지 채링이 알지나 다시 등하고 하듯이 파매면서 말이야. 등이 인네 파매비 유산에 대균전에 되네. 아니 하듯이 되네야 파매비 인외왕이다. 때문에 아버지 진도서 말이지. 제가 다 하다 민기가 되잖아. 안다 거라지 찬염을 비차지. 아야 우용서래 공원체. 다 미나네다 다시 때문에 계습시고 다 가보유수 이놈아지 때문에 데르마 besin da tembe terab sade namjung azu samdan du san tembe terab sade ji temba yonzo ke jerab samdan di arde me tembe terab sade ji jana tamji yebro ma jibu mero samar de ji tamji yebro ma da pesin debe goz kelen tembe terab ji khasin debe kelen yu samara samsam shi tembe terab ge nan ma ji 의송의 군가와다 샤네 괴제는 마 마체디 탐지위원회에 법원경과 자리에 소식들을
딱 안달 가인에 미네 딱 하나 탐지 위에나 써야 돼. 년도에 대배 남다. 다기 치슈 슈겐 치슈를 자리 위해서 다 버지 대바 연조 대버스네. 저기 위에 대버스도. 안달이야 미 나네 파버 순치 벌려야 돼. 대바 대나에 그래. 미마이 나는 다 예버시 무실이야. 예버시 무실이야 안 대바대. 대바 순기 제가 dus 가능해 버려. 인도스탄다 되게 수든 소마. 이제 미 다지 미 난다 우버되마 세나다를 답으로 붙이는 마 대바대. 아니 미마이기다 하는 지만 대바대. 다되지. 대바 상게 좀 된 얘기. 아무렇다 봐도 제스 멤버를 지지래 삼도스정이요. And so, in this way, Milarepa entrusted his teachings to humans and to non-humans. And this is actually, this fits very well with what the Bhagavan Buddha, the Shakyamuni Buddha, did. The reason for this is that when the Buddha was asked about preserving his teachings, at the end he was asked, would it be better to entrust the teachings to humans, or would it be better to entrust them to the gods? And the Buddha replied, well, humans have a short life, but the teachings need to remain a long time. Since humans have such a short life, it's difficult then for them to preserve the teachings for a long time. So then he was asked, well, gods have long lives. Is it okay to maybe entrust the teachings to the gods? And the Buddha replied that yes, the gods may have long lives, but they're distracted and careless. They're distracted by sensory pleasures. And so therefore, they might not be able to uphold the teachings if they're lost in distraction, in carelessness. And so it would be best to entrust the teachings to both humans and non-humans. And so among humans, then, the Buddha entrusted his teachings to his great regent, the great Kashyapa, who is then passed down in the lineage of elders. Now, when we talk about the elders who preserve the teachings, normally we actually think about masters, all of whom are in the Sarvastivada school. And actually, not all of the schools accept them as being the elders. Like in the Mahasangika school, they don't accept them all as being elders, like the elders of Kashyapa, Nanda, and Shainat Chen, and so forth. These are all masters of the Sarvastivada school. Now, maybe the Sarvastivada school was the most widespread of the 18 original schools of the listeners, and so perhaps it's okay to say that they were that they upheld or that they had been entrusted the complete teachings of the Buddha. But in any case, among humans, the Buddha entrusted his teachings to Kashyapa. And among non-humans, he entrusted his teachings to the four great kings and asked them to protect the teachings. And so in a similar fashion, Milarepa also entrusted his teachings among humans to Gampopa and among non-humans to Tserengma. And so in this way, he was following the example that the Buddha Bhagavan himself had set. 사면 돌지 샤과디 다드니 제샤 다드네 아드네 미세 다 개매매 소리도 다드니 짐이잖아 다 과제 진 주주나 가메 데르지 사나 가메 어디지. And so I'd like to ask you to all please keep this in mind. I haven't anything else to say in particular, so perhaps it's best if we end here.